Hello everyone and Sat Shri Akal. So this is now the ninth video that I'm adding for Punjab PCS 2021 previous year questions. So let's start with question number 81 to 90. So the first question is 81st question in fact. Consider the following statements and choose the correct one. As per 2011 census, the percentage of agricultural laborers constitute more than 30% of the total workers in the state of Punjab. In 2019, Punjab had nearly 25 lakh hectares under basmati, which is less water consuming than other varieties of paddy. Select the correct answer using the code given below. So the correct answer is neither one nor two. Now, guys, before we actually get into the details of this question, it's very important for you to be aware of the details in the economic survey for this year for Punjab. If you are targeting Punjab PCS, economic survey ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਟਰਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਔਨ these kind of questions. And not only this, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ PLFS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ, that again is very important. ठीक है? Okay, so why is it incorrect? Both the statements, let's have a look. As per 2011 census, the percentage of agricultural laborers constitute more than 30% of the total workers in the state of Punjab. So this is incorrect. And जो बासमती ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is actually which is ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ statement ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ which is less water consuming, it's not. Basmati is more water consuming than the regular grain, regular paddy that we have. ठीक है, क्योंकि चावल का जो दाना साइज लंबा होता है तो इट एक्चुअली टेक्स मोर वाटर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. So important for you to know the crop pattern in Punjab. So try to answer these questions. Very important. Next question is match the following pairs, states and their dams and the reservoirs. Madhya Pradesh, Sri Ram Sagar Reservoir. Andhra Pradesh, Bargi Dam. Tamil Nadu, Sholaya Reserve. Okay. So guys, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੇਮੈਨ ਦੇਖੋ, Shola is a word. Shola is the Shola forest, the Neel Kurinji, which is found in Tamil Nadu. The Shola forest, very famous. The Shola word ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, this should definitely be right. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਗਲਤ ਹੈ, A ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ 1 2 3 ਤਿੰਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ करेक्ट आंसर है वो है सी, विच इज ओनली 3। बाकी दो जड़े वो सही नहीं है। सो मध्य प्रदेश श्री राम सागर रिजर्वर जड़ा इनकरेक्ट है, ये एक्चुअली तेलंगाना च है, ते बरगी डैम जड़ा वो आंध्र प्रदेश दे विच है। सॉरी, मध्य प्रदेश दे विच है, आंध्र प्रदेश दे विच नहीं है। ते शोलायार रिजर्वर जड़ा तमिलनाडु असीं देख ही लिया। हुण इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਟੇਰੀ ਡੈਮ, ਰਾਮਗੰਗਾ ਡੈਮ, ਭੀਮਤਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ, ਬਰਗੀ, ਉਕਾਏ, ਜੈਕਵਾਦੀ, ਕੋਇਨਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਸਾਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਡੈਮ, ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁੰਗਾ ਤੇ ਭਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਮਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ, ਮੇਟੂਰ, ਭਵਾਨੀ ਸਾਗਰ, ਸ਼ੋਲਾਯਾਰ, ਇਡੁੱਕੀ, ਮੁੱਲਾ ਪੇਰੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ 'ਚ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਲੀ, ਮਾਈਥਨ ਐਂਡ ਪੰਚੇਤ। ਮਾਈਥਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੱਕਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਡੈਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ,
ਦੁਲਹਸਤੀ, ਬਗਲੀਹਾਰ, ਰਾਤਲੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁਲਹਸਤੀ, ਬਗਲੀਹਾਰ, ਰਾਤਲੇ ਤੇ ਸਲਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਡ there is one more. Okay, next question 83. Consider the following statements about Thalghat. It is also called Kesara Ghat. It is located in Maikal Hills. Bhusawal Kalyan railway line traverses through it. ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਕਨ ਏਰੀਆ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਕਾਲ ਹਿਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਵੇਅਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਈਕਾਲ ਹਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਲਗਾਟ, ਬੋਰਗਾਟ, ਸ਼ਨਕੋਟਾ ਗੈਪ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਫ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀ 1 ਐਂਡ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਟਾਊਨ ਆਫ ਕਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥਾਲ ਘਾਟ, ਭੋਰ ਘਾਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੇਸ਼ੀਏਟਿਕ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ, ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਗਲੇਸ਼ੀਏਟਿਕ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਲ ਨਾਗ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਦਰਤਾਲ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰੁਦਰ ਸਾਗਰ ਇਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਲੋਕਟਕ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੋਕਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਫੁੰਦੀ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਮਜੂਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਦੈਟਸ ਅ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੀਲਨਾਗ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੰਦਰਤਾਲ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 50-50 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਚੰਦਰਤਾਲ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, try to attempt these questions, practice questions. Question number 85, choose the correct statements. Statement number 1, wild water buffalo is majorly found in the northeastern and the central India. Statement number 2, the Indian landscape is home to more than 85% of the wild water buffalo population. ठीक है, सो लेमन टर्म से देखो तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी जी गलत लग रही है, क्योंकि 85% बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा, बट यू नेवर नो। Honestly, I have no clue about this question, so let's have a look at the answer. In fact, both the statements are correct. As I said, you never know. This is specifically talking about the wild water buffalo, and both the statements are correct here. And the area where this buffalo is found, it's the northeastern and the central India. So the species stronghold is in the northeast India with small remnant population in central India. तो अगर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਕੇ। ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਬੋਥ ਸੀ 1 ਐਂਡ 2 ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਏ ਓਨਲੀ 1, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥੋਟ 85% ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਟੂ ਮੀ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ option, but it apparently was. Okay, so similar questions I've added it here. You can try to run through the questions. Here it is. Now, question number 86.
Choose the correct statement. Corals are an endangered marine species and protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Okay. Rizangidae, Caryophyllae, and Dendrophilidae are the names of coral families recently in news as the Maharashtra government gave permission to translocate some coral colonies in order to build a coastal road in east to ease traffic congestion. Okay. One, again, this is a very current affairs oriented question. You need to have the information to answer the question, otherwise you won't be able to. So the correct answer is C, both 1 and 2. Tukka marne de gala laga, but otherwise you should have been aware of this to answer it perfectly. So, but first statement ਜਿਹੜੀ ਹੈ that we I think should be absolutely sure of कि जो coral protection ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Schedule 1 Wildlife Protection Act WPA 1972 ਦੇ under definitely they are protected. So that was definitely correct, but the second statement was something that was a little doubtful. These are some questions that you can try. Okay, next one. COVID-19 pandemic has exposed the vulnerability and plight of sex workers across the world. Okay. Which among the following statements are true about the recent advisory related to sex workers issued by National Human Rights Commission? NHRC advised to change the current statutory status of sex workers from informal workers to women at work. Acha. Second is the advisory says that such workers may be provided benefits on humanitarian grounds that are entitled to informal workers. So this is a positive looking statement, which is advisory states that such workers may be provided benefits on humanitarian grounds that are entitled to informal workers. So this is an ideal statement. And the first statement is actually incorrect because this already existed. This women at work thing already existed. They actually wanted to change it to, not change it, but let's have a look. Human Rights Advisory on Rights of Women in the context of COVID-19 placed sex workers under the Women at Work section and advised that sex workers be recognized as informal workers and registered so that they can receive the worker benefit. It was the other way around. जो question जो पूछा गया वो उल्टा पूछा गया, इस करके that statement was incorrect. Okay, so that was about it, and you can go through the questions and try to attempt them. Question number 88. Choose the incorrect statements. The Mediterranean lands account for more than half of the world's exports of citrus fruits. Okay. The olive tree, native to the Mediterranean region, is a very soil sensitive tree and thrives only in well-drained earth. France leads the world trade in fresh grapes with more than 90% share. On third statement ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ realistic ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਹੈ all over world 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ France ਹੀ export ਕਰਦਾ ਹੈ. It has a share of more than 90%. अगर मैं third ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ ਤਾਂ I'm only left with option number A, which is only 2, and option number B, which is only 1 and 2. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fourth option ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which is cork oaks are typical species of Mediterranean evergreen forests. ठीक है? And Mediterranean lands account for more than half of the world's exports of citrus fruits, which again is sorry, पूछा कि I'm so sorry. फिर तो इन्होंने incorrect statement पूछी है. The incorrect पूछी है तो 3 should definitely be there in the answer. My bad. So 3 should be in the answer. तो A गलत हो गया, A गलत हो गया. Answer should be 2 and 3 or 1, 2, 3 and 4. On first statement is seemingly right क्योंकि Mediterranean region जड़ा है उसे citrus fruits बहुत होंगे ने, यानी कि orange हो गया, lemon हो गया, malta हो गया, ये सब चीज़ां. इस करके first statement is right because first is right, then C is the option that contains the incorrect answers. So my bad. Yeah. So it's very important, guys. I have gone through this many a times. I'm still committing a mistake. So it's very important that you are closely reading the options. A question. Try to answer. This is another one. Okay, question number 89. The gentle slope of continental shelves of Grand Banks of Newfoundland is one of the reasons for it to emerge among the largest fishing grounds of the world. Both pelagic and demersal fish are caught commercially here.
Cod is the chief fish caught in the Grand Banks. St. John's, Halifax, and Yarmouth are chief ports of Newfoundland from where the fish is exported. Newfoundland किथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, this is ईस्टर्न Canada, मतलब Atlantic Ocean ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। Now it says the gentle slope of continental shelves of banks of Newfoundland is one of the reasons for it to emerge among the largest fishing grounds of the world. So it is right क्योंकि उत्ते जड़ा slope है वो थोड़ा gentle है। Gentle continental shelf जड़ी हुंदी है, अगर मैं गल करा ये this is the like the terrain, the terrestrial land। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ continental shelf ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। This is called the continental shelf। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸਲੋਪ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸਲੋਪ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਬਿਸਲ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਸ਼ੈਨਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 1, 2 ਐਂਡ 3। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। these are the chief ports of Newfoundland from where the fish is exported। ठीक है, ਤੇ possibility ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। So that was about it। This is where you can find the Newfoundland। ठीक है, ਇੱਥੇ by the way Labrador area ਵੀ ਹੁੰਦਾ। Labrador current ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, which is a cold current that comes from the poles to the equatorial region। So that's again one of the things here। You can try solving these questions। And the last question for this video, Sea of Galilee is an example of lava block lake in the Jordan Valley. And the Tafilale oasis in Libya is surrounded by a wall to keep out the dust storms, locally called as simoons. So again, if you know it, you know it. If you don't know it, you don't know it. There's no tukka that is allowed in here। And it was incorrect that was asked. The second statement is incorrect. First statement is correct। Sea of Galilee is a lava block lake in the Jordan Valley। Jordan again is the Middle East region। And for this year as well, it is little important क्योंकि उत्थे उन्हें ਜਿਹੜੀ war ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਤੇ ईरान ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ and try to attempt this question as well। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਟੇਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ 10-15 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ get along with those questions which you feel like you'll be able to answer and with more confidence and poise। So though tukka is allowed because there's no negative marking, but I would still suggest ki these kind of questions try to avoid because ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ unnecessarily negative marking ਦੇ ਜਾਣਗੇ। Negative marking ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ these kind of questions just not try to avoid। UPSC ਹੁੰਦਾ ਤੇ try to avoid, but if it is Punjab PCS, try to do these questions but still take a very logical guess। Try to eliminate as many options as possible। So that was it about this video। There's one more video that's about to come and that'll be just next after this one। So thank you so much।